Igbo anyị alachitakwala azụ ọkabụkwa Maazị Edom Ikechukwu Samuel na-ewetara onye oge niile na ihe na-eme n'obodo na isi mbido telivishọn ebe ihe niile na-eme. Onye chefukwala na ọkabụkwa mụ na nwanne m nwoke Ọsọndụ Ọtaka na-atapiokwa obere asị na waya ka eji aracha ofe dị ọkụ bịa bụrụ ka o si dị. Okwu akpụ n'ọnụ tupu anyị aga obere ezumike owe ihe gbasara Southampton na Arsenal. Dịka o si IHE na-ekwu na dịka isi kwuo na ọkwa ego ka eji akwalite ndị na-akụ bọọlụ nakwa klọb na-akụ bọọlụ. Ele anya onye dịka Arsene Wenger abịala anya onye ntụziaka ọhụrụ nke ndị Arsenal. Kedu ihe dị iche o weziokwu na onye etebe aka na onye ntụziaka ọhụrụ ha etebe aka na Arsenal bụ first season ya. Ọ ka bụ first season ya. Kedu ihe i chere ihe obere o mere maka na Arsenal no ndị Igbo tiri ilu si n'ushi ahụ ka eji ama ụtọ nshi. Ewere na obere ọ nwata na-etolite onwe ụmụaka na-etolite obere yiwe ike nwa a nwere ike inwe ihe ama ụtọ. Kedu ihe i chere gbasara aka ọrụ ya na Arsenal? Una Emery agbaligo before this Southampton game, on of 22 games unbeaten. 22 games unbeaten in all competition. In all competition. He check so defeat already before this Southampton game. His first 2 Premier League games were against Man City and against Chelsea. Incredible. Okay. Anybody could. Yeah, onye ọbụla wiki maka na dịka ọ ka na-ebido. Ịgbasa ndị dịka Chelsea na Man City ga-ahụ ihe ga-enye ya nsogbu. Then after then, Obia mezie his mistakes. Then Obia goes back to the drawing board, changes the formation here. Which is his first players. Eliza Nyugbu Aubameyang on Arsenal with the highest goal scorer with 10 goals. So which means Arsenal now which is the Southampton made Arsenal with one of the wonders of football. Man, Southampton carry her no law. Records na Southampton carry Arsenal ha gbaya onye na nke ya 8 consecutive games ka agbara na Southampton. Arsenal emeribe ruo abụọ na ofu ka ha meriri. Ịma na enwe ihe ndị ebe by na agụ akwụkwọ na ka na-agụkwa akwụkwọ. Ihe gbasara record and history na-adịkarị mkpa. Ọ na-adị mkpa. Ọ bụrụ na ilere anya na ọ bụrụ na onye ntụziaka nke ndị Arsenal onye ntụziaka ọhụrụ bịa ile anya si oke ọ dịka taa ka ọ ga-adị ka anyị si taa mee ya. Ọ dịghị ka ọ ga-adị nwunye ndị gara inwe mmeri maka ile anya Southampton bụzọ nyeba ha anyete Southampton enye ha ọzọ ha anyete enye ha ọzọ. Mmadụ kụrụ gị ọkpọ gị kụkwara ya ka ọ ga-ọkpọ gị kụkwara gị chekwa ka ọ kọọ gị ọzọ. O nwere ka ọ dị Igbo. Ọ bụ eziokwu na ile anya o nwere ka ọ dị mana kedu ihe i chere ọ dị gị ka ọ onye ga-eme ọfụma na ihe gbasara Arsenal? Una Emery ga-eme ọfụma na Arsenal. Ilezi anya sef Arsenal can make it top 4 but because you Tottenham nọkwa ebe ahụ. Tottenham nọkwa ebe ahụ, Chelsea nọkwa ebe ahụ. Chelsea nọ. Watford nọ. Wolves nọ. Man U nọkwa. Ndị nọ nga ahụ ibela anya na the Premier League table ị ga-ahụ na the first 8 clubs otu aka ha si eme gị ha gata ihu ha gata azụ ọ dịka ọ na-eru adị ịbịala anya na ndị Liverpool bụ ndị nọ na kemgbe ugbu a mbụ Man City mana Liverpool arịgorola. Ọ bụ ka echi na amaghị ihe a na-ekwukwe okwu ya na-awụrụ ndị ga-emegide ndị ga-arịgoro. Ya bụ eziokwu na ya bụrụ everything is possible. Ya nwana gị hụ na Jose Mourinho ha bịa sịkwa gị ya bịa pụta ime onwe ya na-akpọ onye buga onye nganga ya bịa ekwukwa ọtụtụ ihe ọ ga-ekwu mana Igbo dịka o si wee dị a ga-agatụ n'obere ezumike ga-ekirie n'okwe ndị Chelsea na Britain. Otu ya bụ okwe si gaa anyị ga-elekwa n'obere ụmụ ruru nnu na ose asaa dị tinyere na ya bụ okwe. Unu agụkwala ebe ọbụla ka anyị ga-ekirie na ya bụ okwe.
And the referee is Stuart Atwell. He sounds this game into action. Passing from the back. And that one certainly goes astray from Kovacic. And March quite happy to have a go and force Kepa into action. Now Kovacic causing problems. It's good pressing initially from Montoya, and then March. It's going to be left to David Luiz. One bounce and into the clutches of Matt Ryan. He held it well, Ryan. The way he's hit it, David Luiz, it's moving all over the place and it bounces just in front of him. You can see a lot. Knockout trying to follow through there. Deserves credit for winning it back and fouled by Marcos Alonso. Good play from Knockout. Initially couldn't get the ball under control, but then it's just how he goes to win the ball back. Wins it back really well. Here's Solly March, and he takes on the shot, but it could have gone anywhere following the deflection. And Brighton looking for the corner, which they've succeeded in winning. It's wonderful play from Dunk, and a great run as well from Chic with the pass. Eden Hazard, second bite at it as he creates the angle, and tucked home for the opening goal. Pedro on hand as Brighton come unstuck. It's magnificent from Hazard. We talk about the defence and the midfield being close together for Brighton. Well, this is where they get caught out. The two centre-halves are too deep. Hazard creates a space. Taken by Knockout. David Luiz put to work. Willian has to cover up. And we believe there might have been a whiff of offside about that Chelsea goal. Utilize the right-hand side quite a lot. What they're doing, Gross is drifting over to this side as well. And because he's drifting over to this side, Alonso is actually getting dragged inside with Gross. That's giving time and space for Knockout when he's getting on the ball, and it's an obvious ploy from Brighton. Just see the offside again. This is a good decision. Sorry. He's an intelligent player. Balogun with that misplaced pass, and Hazard is through here. 2-0 to Chelsea. Brighton punished for sloppiness. Leon Balogun giving it away. You cannot do that against Chelsea. It's difficult enough when you're defending well to play against a player like Hazard, but in this situation, Balogun, he has to be so careful when you're playing a straight ball. And you see the pace of Hazard. Stevens cannot keep up with him. But Balogun, you have to be so careful because you're advanced. David Luiz. I think if you look at the second goal that they conceded, Brighton, it's clever play from Chelsea, because what they're doing, they're allowing Dunk and Balogun time and space on the ball. They're allowing them to come forward with the ball, knowing then that there's going to be that space in behind position when they win the ball back. Kante, the energy that he's got going forward. Hazard then stretching the game, creating the space. Hazard. Keep Brighton off balance. Quetta wanted it. And that first time ball. Hazard was in the thick of things. And then turned over the top by Pedro. It's wonderful football. It's a lovely run from Pedro. That creates a space for Azpilicueta. As Bernardo gets dragged in, Hazard can't get the final touches on it. But what I would say from Montoya's perspective, it's fantastic defending. Again, who chips it in. Put away by Barkley. Passive play from Kovacic. And, oh, it's off the post, Marcos Alonso. And he does have a thing about scoring against Brighton. So near. We'll come back to the Loftus-Cheek. Chelsea's turn to get bodies back. Solly March unable to get past Azpilicueta. Yeah, from Brighton's perspective, it was needed. 100% it was needed. It was something we said at the start of the first half. You can't allow Chelsea to get into their stride. You've got to get close to them. You've got to make it difficult for them. Obviously, it's not the fouling situation like that, but making sure that they can't have it all their own way. Posher.
Give them a helping hand the last few minutes, but it's Bissouma, and an incisive pass, and Marcos Alonso came across, and did he deny a clear goal-scoring opportunity? No. That's the opinion of the referee. It's yellow only. Chris Hughton asking the question. Danny Higgins.